I mean, yeah. This is not story, yeah. Kubonga ni biashara, kubonga ni biashara, kubonga ni biashara. Sauti takia sana. Niaje wase Alberto Maisha States. Video ingine hapa mazee. Tumeanza job mapema leo ni kama 4:31. Giza inaingia kama 5:30 hivi. Tumeanza kuimprove kidogo. Winter ilikuwa kama 4:30 kuna giza. So nimeanza job yani ya wiki. Na paperwork hapa hivi. Ndio hii hapa hivi job za leo. Ilikuwa job ya airport. Tuna clean out ile water reservoir ama pond. So napeleka hizi ni drop kwa MBE. Alafu nipitie gas station. Ni fuel up. Ni park gari for the weekend kitu kaa hiyo. Naona. So nimeanzia hapa hivi kwa parking lot. Trucks ziko hapa nyuma. Na chomoka hivi nizunguke niende kama 10 miles, 11 miles hivi MBE. Broker wangu ni drop tikiti, alafu ndio tuishie home kutoka hapa hivyo. So without further ado tuende basi. Najua wasa napenda kuona hizi mavideo za driving. Siwezi record kama niko home juu nina mtoi, lakini juu niko hapa leo nimwacha tu ni record haraka haraka ikienda home ama vipi? Naona. Tutokolea sana hapa hivi. Niko na error hapa hivi. I think hii battery imeisha, hii battery ya itwaje? Ile tire sensor. Kuna ka battery ndani kameisha. Na ni show hapa hivi battery imeisha. Hapa niko maximum. Sitaki kwenda nini sana na record video sasa hiyo bana. Tuende basi. Naingia MBE ku drop paperwork. Paperwork ndio hii hapa hivi. Ama niweke mali kumbuka hapa. Niko parking hapa hivi. Jua imechoma ni aje. Na vile snow ina melt kiasi. Sijui kama notice snow vile melt. Kiasi. So na kama 10 minutes drive hivi. Nimeona before giza ingie ni record at least. Shama the job. Naona na shati ya yellow. Niko job leo. Kama kawaida niko job leo. So kwa hivyo bana. Alafu nipitie ni the cheapest fuel in town. Sisi kama na kio tanioshe just in case. The money maker. I mean, si money maker but musa manga hivyo the money maker. Ile yani when I'm driving truck alafu kio kama imechafuka nikiosha ndio naona poa. I make money. That's why it's my money maker. Ndio basi sasa tuone round kidogo ama vipi? Naenda towards the west, jua iko west. So mkiona jua inachoma sana msijali sana bana. Tuta survive tu. Mbona sasa mama twende bana, twendeni bana. Twendeni bana. Au sio twende courtesy of Maurice Subaru itanga Subaru si Subaru au itanga hivyo bana. Kuna accent ya American na Kenyan na British naona. So ni Subaru. Anyway. Ile video last imekuwa noma kidogo lakini acha tu tuchangamke bana. Ni hivyo. Msikia vile mambo na Jojo Tamu Grill. Nimeona video yake moja amesema hivi. So wala useu plan kuja States alafu unakaa kama visiting, alafu unakaa hapo una overstay visa. Noma sana sahi, noma sana. And you are ice on enforced au barafu ice. Immigration ice, sea. Customs and enforcement. Ndio. Immigration, customs and enforcement. Mazeka majeshi bana. Watafuta watu especially hapa Minnesota ile story ya Somalia uongo ile. Wamehanda waseni aje. So kuna wase kujanga hapa States kutembea alafu unaamua unakaa hapa 3 months alafu una change status unakaa 6 months and expire. Advisable sahi maze do everything legal. Usitake chances juu niko noma. You utakuwa detained kama unaishi Minnesota. Our so immigration customs and enforcement headquarters yao ni Texas, South Texas karibu na Mexico. So ukishikiwa Minnesota unaingia ndege mpaka huko. Unakaa huko wiki moja wiki mbili hata before uone judge anakwambia option yako ni A na B unachagua. Kile umechoka kulala kwa floor unarudishwa kwenye unakaraka. So mazee kama una plan kuja hapa States alafu ukemboi, this is not the right time to do it. Jaribu Canada by the way, Angalia system za Canada. Unajua kuna best yangu mmoja, one of family friend.
alikuwa yani madhake na budake alizaliwa Jamaica, au itaka Jamaica, si Jamaica. Alafu akama hapa Canada, akawa raia wa Canada, akapata degree masters. Akuja hapa States kusoma masters, akapata demu moja hapa hivi anaishi Chicago, pia ni demu wa West Indies wa Jamaica huko kama yeye, lakini maparo wake wamekaa hapa mpaka yeye alizaliwa hapa hivi, wakaoana, they have 2 kids, the kids are old, ni family friend wetu by the way. Umsali gets job hapa hivi kama manager, senior manager hapa Minnesota, lakini eventually aka move out to Seattle, yofanya kazi Amazon Seattle. Yeye ni executive, mdosi ule kabisa. Ni Canadian by the way, ni Canadian, lakini yofanya job States na work permit. Alafu akona green card, wa wife yake ni Mu-American, umeona? So at least you hata lose ile Canadian citizenship, but akona green card. So you renew green card every 10 years. Corporate executive, yani senior manager huko Amazon, unaona? So hiyo ndio njia nyingine by the way. So lemusema the first thing kuja hapa States ni green card, but green card imekuwa paused. The paused ama sijui semaje. Anyway, hii kizungu niko na back and forth. Mmoja nashinda kuchanganyikiwa. But anyway, imesimamishwa for a while to for a minute. Kwa nini? Hii administration ya saa hii inaendelea, our prioritize to bring immigrants from shithole countries basically. They're not prioritizing that. So itakuwa hard kidogo ku bring wewe hapa hivi. So vumilia kidogo, 3 more years and you ikiingia labda wata change immigration reform maybe, ama apply green card. Kuna options. Number 1, kama unaweza come States, kuja cruise ship. Wafanyie job a couple of seasons, they might sponsor you for employment by the way. It's another thing pia, HB1 whatever visa, they might sponsor you for that. Cruise ship. Ama uende Middle East. Usiende country kama Russia, kuna war huko hivyo. Tushaambiwa na Duncan Chege. Asema ukiingia pale kama ni dereva unaambiwa utalipo sijui 1 million Kenya shillings. Alafu unaambiwa unaenda kwa front line. Unakuwa buffer between Ukraine, alafu wewe ndio buffer, alafu Russia. Na wasa teknolojia yao wanatumia drone. Na mwana drone zao ni zile ma POV, ile unavaa kwa kichwa hivi inakufuata mpaka ya detonate, unaona? Iko na bomb. So usiende kufight war by the way, hata kama uko maskini aje. Lemusa kila siku maze kuingia military unless you don't have a choice. Lakini military ya States, yeah, utaenda frontline pia, lakini war ya States ni a little bit different kidogo. But war ni war, it doesn't matter. War ni war. Utaumia, unaweza uliwa. Uzuri ya States watakubring back home, no man left behind. Russia utawacha huko nini? Kama unajua mambo ni ile Russia imeinvade nini Ukraine. So watu wengi frontline ya hiyo army iko ndani ya Ukraine. So you're fighting, wewe ni Mkenya umeenda Russia kufightia Russia against Ukraine ndani ya Ukraine. Ni kama umeinvade, yani wewe ni kama umetrespass property ya mtu. Alafu unashindwa since when watu wa Russia wanaweza kuwa na army weusi. Unaona? Watakuua vibaya sana by the way, watakuua vibaya sana. So it's waste time hivyo bwana, don't do that. Nasikia, don't do that. Usikimbilie pesa. Sometimes do your research. Angalia, naona. Usikimbilie tu pesa hivyo. There's other ways of making money. Mwonge hustle ni poa, but kuna hustle poa, kuna hustle mbaya. At least I to get more information. Usikimbilie tu Russia. Kama kuna country kuna war, usikaribie huko na yenu Mwafrika. Kumbuka wa Afrika, the whole world. Si watu fanya ubaguzi. Tumekuwa the bottom line. So chances au kienda hizi ma country zile zina mashida, wewe utakuwa dormant, the lowest grade. Hata mimi mwoga hapa mmoja wa mid the lowest grade. I know that already. Setting to sijui. Unaona? Ubaguzi expect. Nilimsema aje despite ubaguzi. Banda wakati nipige hasodi yangu mdogo. One day ndatoboa. Umeona sasa? Unaamua tunaona tu hii story mazee mimi sijali sana. Ndaamua tu tuendelee maisha bila story bomb. Just decide, this is what I'm going to do, this is what I'm going to do. Na uifanye. Usiogope hapo uone kama atinaenda kutafuta war Ukraine na wewe ni Mkenya na mtalipo 10,000. Kama umededi nini? Unaona? Hata sijui. Hata uelewi lugha. Imeniumiza sana hiyo kitu by the way. Unajua kufanya kazi kwa winter ni hard sana. Winter ni baridi nje. Sasa mimi na imagine mimi ni in the country nyingine, unajua comfort ni hivi. Kama unaishi kwenyu, kama Kenya for example. Wacha nikupatie example by the way Kenya. Kenya temperature
siku ya baridi kabisa ni July ndio baridi. Hapa tuko summer. Juu at least I think Kenya iko, Nairobi iko southern hemisphere. So mid of the year hapa tuko summer. So northern hemisphere iko summer, southern hemisphere iko winter. So but Kenya since iko mbali na South Pole, July ni baridi kiasi, July peak. Na hapa US July ndio the hottest month na August. So imagine hiyo temperature ya Kenya, hiyo kama moderate, haina vitu mingi. Alafu ujitoa Kenya, ufly uende Ukraine. Kufika Ukraine, uambu uenda frontline. Frontline inakaa, unaona leo hapa nje panakaa, angalia, manyasi imekuwa brown. The manyasi is brown. You know why the manyasi is brown? Imededi ndio ingoje survive winter. Itakuwa green baadaye in spring. March, April siku ya mvua imeanza. Umeona? Mvua yote kinyesha kama kuko winter, haikui mvua, inakuwa snow because of the cold weather. Ile itwaje? Inakuwa ina freezing rain ama inakuwa snow. Alafu mtu akwambiaje atienda frontline na snow na una heater, hauwezi kuanza chai, unakula sijui ile nyama imekuwa frozen, itongaje au si itongaje hapa, beef jerky. Unakula beef jerky na sijui na biscuits. Unaona? Chakula gani hiyo bana? Beef jerky. Cha mchezo bana. Unataka uende mahali at least una do job, unaingia kwa hao yako, unalala, una rent hao yako, unaona? Vitu kama hizo. Zile yani kama utoka Kenya kukula ngumu, alafu uende country nyingine, at least life iko na quality fulani hivi, unaona? Kama iko quality, rudi home basi. Rudi home. Ile comfort, usisahau comfort yako. Unajua uzuri ya Afrika, kama mimi niko na yani you will never know what racism is kwa Afrika. Kwa nini? Because everybody looks like you. Unaona? The moment unaingia place, people don't look like you, na kama hizi ma Europe ama nini, you start seeing the difference. Wanakuona differently. Kuna wale wanakupenda, kuna wale wanakuchukia. Lakini wale wanakuchukia ni wengi kuliko wale wanakupenda. Hiyo ndio reality check. I'm not the one who did that. Sababu kweli kabisa. Unaona? Wale wanakupenda ni wale wako curious. Kama mimi nikienda mahali hivi na mavitu zangu ile tu, mimi ni mmoja minority, but more get my glances, manini, mademu. Unaona? Maybe you're curious ama wako na fetish, wana assume huyu ni msem black amebeba huko chini. Unaona? Amurima, shikamurima, murima, kainama, hizo zote hizo murima. Wako na hiyo fetish. Unaona? Maybe they don't even like you, wana desire. Unaona? Hivyo. I don't know, but kuwa careful kile hizi ma country. Usienda up kwa ati wewe ndio headlines. Unaona? Na ni umangaro, hiyo kimeniumaro sana mazee. Ati majenzi wameenda kudu job Russia, wanaambua majob, wanaingia pale, wanaingia military, unadanganywa, you're tricked into the front line. Na front line hiyo huwezi toboa. And they don't really care about you by the way. Ni ile kuna afu jamu sema hivi, the reason why mkataka kuingia military, kusema kweli kabisa ni ile you're fighting a war that has nothing to do with you. You're not even defending your country. You're defending the country you. Hata si imagine unaishi Kenya, umesema umeenda Russia job, unaambia security guard, fika pale hivyo security guard, kumbe wewe unaingia military, unapoa bunduki kwenda fight enemy. Ukraine is not your enemy. Russia is not your enemy, your friend. Wewe ni mercenary tu, umekuwa hired. Naona it's not worth it, man. It's not worth it. Unless, I mean, if it's worth it to you, you want to die for it, okay. This is why I'm discouraged kuingia military. Kama sijai sema. Sasa because hiyo story imelipuka, naongea, nakwambia ukweli kabisa. Military kuna chances hautatoboa in one piece. Iko chances. Mi brother in law wangu alikuwa army. Army kwanza ndio mbaya. Hao ndio watu wa mguu wanaingia chini. Unaona? Air Force at least mko distance kidogo. Ile umefly plane, ama wewe ndio unajua kwa sababu Air Force au nini, either way unapika chakula kwa ile barracks ama unafanya cleaning huko. Yaani wewe ni mtu wa maintenance kwa Air Force, unaona? Uko bahati labda una fly ndege, kufly but kuna ubaguzi huko au pick and choose. Unaona? Utakuwa but army mnaingia ground game. Marine ni everywhere, ground, air, sea, yote. Navy unaishi kwa boat. Hizo vitu zote hizo. So maze, hizi vitu nataka nisema kuna benefit. Kama unajisikia sawa, but mimi mpaka leo na discourage. Sababu kuna vitu story mob nishasikia na American soldiers by the way. Wacha na Russia nyingine Russia. Hiyo story ya Duncan imenigusa vibaya sana. Imenirub the wrong way sana. Sijui kwa nini. Unaona? Muko nataka kusema little controversy. Wasona na kama tutapoa hiyo do.
Usikimbilie do hivyo. Sometimes hiyo do ni deception. Unaona? As long as kama mambo ya do, as long as you live, you'll always make money. But if you're promised money at the cost of your life, utaenjoy hiyo pesa saa ngapi kama umededi? Unaona? It doesn't make any sense. Kama war si yako, usine fight war si yako. But anyway, hiyo tu unfortunately it happened, your story. What can't I do? What can't I do? Dan kama zebe ni washa ni aje. Ule mcha pangumu hapa hivi winter unatoka nje unachapwa na baridi mpaka face na ganda. Unaona? Mguu ina ganda. But at least mimi na pick up truck naingia van, naingia kwa van hapa ni washa heat. Nikiwasha heat ni kule happy na sikia tu joto hapa hivi nikaa na wata moto. Kwa hao niweke heat ni crank up ikuwe 80 degrees Fahrenheit. Unaona? Alafu nisikie joto kama niko summer Kenya kwa hao. Toka nje kuna baridi, hata siendangi nje. Nimevaa pants mbili, shati mbili, unaona? Unaona mpaka nimevaa hii scarf. Hii kama si scarf, hii kama tu neck whatever, sijui tuongaje. Unaona? So I'm saying man, maze kuwa careful bana. Usitumie vibaya alafu uende uachiliwe huko hivyo uende kudedi. It's not worth it. It's not worth fighting your life for that. No. Sema kweli, you know what I'm saying, man. You know what I'm saying. It's not worth it. Sijui niingilia hapa. Tuende tu mbele. Hakuna haja. And MBE. So mazee wasema waende nje. Jaribu Canada baadaye. Canada kama kuna ubaya, jaribu Canada. Unajua uzuri, angalia country ile ukiingia uende chuo kuna pathway unaweza kuwa raia, pathway. Tena kliniki hiyo inakaa chafu kidogo. Tafuta country kama hizo, zile ziko yani they value you, they value ubinadamu, utu. Unaona kama Canadian ukiingia pale vizuri, musikia sijui details kabisa. Mimi nasema tu ile from my friends waliingia pale hivyo wakafanya degree. Yani kuna pathway ya kuwa raia ukiingia Canada, kuna pathway. Ukiingia chuo after 3 years unaweza apply upo permanent residence, alafu eventually ukuje kuwa raia. Unaona? Kuzo yuko huko by the way. Kuna makuzo kadhaa huko by the way. Alafu utakuja states kama wewe Canadian ni easier, it's much easier. Unaona? Ni kama ule demo kutoka Ruth Kim, siku hizi ya posting anymore YouTube. Ako Germany. Yeye ni raia Germany. So kuja kama wewe ni raia countries ziko first world na kuna passport yao, ukamko visit state history mob. The thing ni ile kama unatoka Kenya na una do maskini ndio au kazi ya kuja kuvisit. Ni kweli, ni kweli by the way wanajua hivyo. Hawataki yani out to the raw anyway. So you have to work twice as hard just to be average. So kama ni maskini unakuja kwa country yao wana hiyo ubaya. Nimeisema leo, I said it. Ni hiyo kweli by the way. Ni ubaguzi. Unaona? So you have to be really, they have to vet you on wewe ni mtu classy, uko na do. Yani so juliza ndatoa wapi hiyo do? Well, ndio hiyo. Unaona? Ndio hiyo. Lazima utafute ile whatever, alafu learn kutafuta hizi vitu. Suppose unaenda mahali, kuna hii chat GPT, ni free, ni kama Google. Chukua, soma vitu, fanya research kidogo, uliza hata uliza swali kwa comment, alboni aje, answer every question by the way, every question. Kiangalia TikTok yangu na refresh na angalia comments na go through everything. Ile siwezi answer nakwambia I don't know. Umeona? Tutamalizana hivyo. So usiogope bana. Hapana ogopa bana. Uliza swali, jua hizi places bana. Juu mimi mazee, mimi sijui kwa nini. Mimi nataka tu watu wa succeed. Sitaki story ati msana ukata ni shilingi kitambo labda sijui. Unaukata na wewe ni myangu, wewe ni Gen Z, unaenda kufight war haikuhusu na kitu yote. Shida yangu ndio hiyo. Yaani kile mjua sasa ni hilo unapata kuna president fulani anadisagree na president mwingine. Alafu uone kwa wewe ndio nyati wawili wakipigana, manyasi ndio umia. Wewe ndio manyasi sasa. Unaona? You have nothing to do with that. Kuna saying moja usema Russia during the war another farmer's son is killing the other farmer's son. Unaona? Sababu jinsi president una fight war ya labda mabanks zinapigana. Kama first world war na second world war ilikuwa unajua war ina cost do by the way. It's money. Hizo bunduki si free, zinanunuliwa. Ni mabunde zinanunuliwa zote. Everything inanunuliwa. Lazima watu wakule, lazima uwaship hapo ndege zina fly. Lazima uko na infrastructure. Alert zote hizo. Si free. So first world war, second world war
walikuwa na finance na bank mbili. Hizo bank, one bank ina finance both wars. Unaona? They're giving them a loan. Onwe waze. Alafu sasa wanasema ati mimi naingia military. Ile msama ameomba loan aenda kupigana best yake. Alafu wewe unaingia military wewe. Wewe sasa ndio kupigana sasa, unaona? Wameomba loan ndio wapigane na nyinyi mpigane. Under whose profits? Kuna bank na McDo kwa hiyo war. Unaona, bank. Kama vile mimi yani hii game yoga game chafu sana. Utapata kuna nini? Kuna kama wameinua mabox hawa winter. Speculation kwa nini happen hapa hivi? Wameongeza ma tracks zimekuwa 4 saa hii. Okay. Western Star 4. Angalia hii ni MBE hapa hivi. Hizo ma track zimeinua box ndio matope isi stick ndani. Hebu tuhesabu sasa. Wameongeza zingine I think. Hii ni Volvo. Alafu kuna 116, 95, 115, 114. Kuna 3. Nipige tu story yote hapa hivi. Ndio hii MBE, hizo matrack zao. Wapi Paul? Paul hajarudi bana. Ama anaweka mafuta Paul. Ndio hizo maside dump. Hizo zingine maside dump pale hivyo. Hii inauzwa nini? Hebu. Truck ya bro iko hapa. Nauzwa nini? Naona kuna gari moja hapa imekiwa ni MBE. Watakuuzia ukitaka by the way. So ndaingia hapa hivi adakadaka ni drop tu pepa wala siingi ndani. Drop tu pepa wakalafu naenda. Kuna msee hapa, acha niharakishe. Haraka. Na kama tu kidogo wase. Wakati pepa wakambe hii. Rudi bana, nisha drop paperwork. Tuendelee na vidama. Tuendelee. Move microphone moja hapa. Na pia microphone zingine mbili hapa ndogo hapa. So taishia toke mafuta alafu tuingie mtaani ama vipi? Ala. Kwa msee hapa siko namuona hata. Ni baada ya kumblock. Ni Ford F-150. Hii ni Ford. Sasa mimi simsa Ford. Niko na Ford hapa. Hii gari ni Ford. Sasa kitu gani mimi simsa Ford na mimi ni simsa Ford. So ndio story. Shaka pepa wakati hivyo tunakaa msa mangatu on the safe side before weekend ifike na drop na mazana naye. Alafu tunaingia barabara. Hapa sasa ni ocha kiasi, yani rural America. So kwa hiyo rural hii ndio tao. This is their main downtown. Si place mbaya overall, lakini wazungu ndio wengi. So kishi hapa sasa mpo kwa nas utakuwa kuishi hapa, yani kwa nas one of the problems kwa America ni ile rural hospitals ziko understaffed. That's why wana recruit wase kutoka Kenya. Manas wakuja hapa, unaingia program for a while 2 years, alafu unapewa green card, alafu eventually utakuwa citizen. It's a special programs only for nurses because they need demand iko high. So nursing is a good thing to do itakuleta America. Kuja America the legal way. Naona, sijui niwaambiaje hizo story. Kwa sababu ati elbow between nursing na trucking. Gari ni poa. Kuna more than not nursing by the way. Ni ile unaangalia hivi. Kitu kama nursing, the reason why Waafrika wana succeed ni ile hiyo nursing demand iko high. It's very high. Kuna very high demand. Kuna hawa watu wanaitwa wazee wanaitwa baby boomers. Walizaliwa after Second World War. Unaona? After First World War ilikuwa kama 1914 sijui to 19 what? Sijui ni 4 years. Second World War ilikuwa kama 1939 to 1945 approximately. Sikumbuki poa by the way, naweza kuwa off kidogo. Kama mnajua ni correctini. Kama siko accurate. Mtoka nje nimeweza kuvaa mask. So hii ni First World War, Second World War. So after Second World War
America they lost a lot of human beings. No, their kids walikufa. So what happens ni ile gava ikaona we've lost a lot of men. That's when women started working and providing for the family. So gava ikatoa program fulani inasema hivi, if you have more kids utapewa incentive. Basically gava itakulipa to have more kids. They'll pay you to have more kids. Kwa nini? Ndio kurepopulate the lost population. So many utapata familia from 1930s 40s walikuwa after Second World War 45, people were having 12 kids, 13 kids. Kwa nini? The more kids you have, gava inakupatia subsidies to replace population. So hiyo boom ili happen. Yeah, so many kids. Kina Trump hao ndio walizaliwa hiyo time, kina Trump. So naona hao ndio watonga baby boomers. So most baby boomers sahi kama ilikuwa 19 tuseme kuanzia 1945 ama to 1950 mpaka 2000 hiyo ni 50 years. Mpaka 26, 60, 70. So 65, watu retire 65 of America. So most of the baby boomers wame-retire. Alafu because hiyo ndio the great generation, jilikuwa watu wengi, gava was giving incentives. Utapata all these guys who've retired, wame-retire na wako na pesa. Because they had jobs. Kulikuwa na so many government real estate, walijengewa subsidized houses, inamaanisha cheap houses, affordable houses. Wakapewa loans na gava, except black people by the way. So unapata these people grew in wealth, wakamaliza, wamebuy property, wamewachia watu wao, they're doing so well. Naona better than watu wote African American na kila kitu. So unapata baby boomers wame-retire sahi. So when they retire, because hii culture America, they move out of the suburbs, wanaingia kwa retirement homes. So the need for nurses iko very high because these guys have money ile in terms of shares. Wako na pension. So they can take care of themselves until they die. No. So now they need medical care. That's their main priority. So napata ile shares zake zile whatever dividend kikuja, it takes care of their healthcare and their livelihood. Just small things here and there. Because they are rich, they are wealthy already. Washa retire, they made their money working for I don't know, whatever years. Everything, social security, retirement, kila kitu. So they need nurses. Alafu there's not enough people to take care of baby boomers. Kwa nini? Because after your baby boomer generation, population it decline, it'll revert to normal. Gava wasn't helping them anymore. So wameretire, kuna so many old people that need care by the young people. So kuna hiyo boom ya nursing. So ukikuwa na nursing hata kama ni RN, ni kama diploma hivi RN, registered nurse. Because demand iko high, kuna competitive rates. Only very competitive rates. It makes sense. So for you being a nurse, the advantage, you'll make more money. But the only difference ni ile, being a nurse means you have to go to school. No, you have to go to school. Wasa natembea already. You have to go to school being a nurse. So hiyo ndio difference. Kwenda shule kama una pesa, kama wewe ni immigrant ni expensive. But kama umekuwa nurse Kenya, fanya ile NCLEX, kuja hapa uingie uanze job. Alafu while you're here, while you're working, you can pick some classes. Ufanye kama online, uende ma physical, manini, upate masters na hiyo nursing. Unapata do mob sana. Ni ile it takes some time. Jiangalia utaenda kama 1 year ile itokaje prerequisites, alafu ingie 2 years ukue RN, alafu uende 1 more year ukue BSN degree, alafu uende maybe 1.5 or 2 years ukue na masters masters Bachelor of Science in Nursing. I mean, they're Masters of Science in Nursing. Unakuwa very high ranking mdosi wa manas. So, that's what you want to do. But in ile school, but uzuri ni ile, even as an RN, you're making enough money to support yourself. Alafu, if it's a loan, you'll get a loan, utaendelea tu poa pole pole bila shida. Shida ni ile, uko kama mimi kuja hapa hivi niko broke, sina do. Niliingia tracking because I was poor, by the way. Kwa sababu tracking, loan yangu student loan ilikuwa 4,500, which was affordable. I didn't have a lot of money. I had debt already. So mimi niliingia the easiest thing I could. Tracking 1 month on a license, 6 months on experience. After 1 year, you can start making what nurses make after 4 years or 3 years at least. At least 3 years even. No. Alafu, if you want to make more money like a master's degree, you need to buy your own equipment, grow your business, then utakachapna nurse. Kuna feel ile remorse. Ukitoshaka kama kwa dere, you wouldn't make a lot of money. Sababu dereva, you're working for somebody else's dream. No, hiyo si yako. So hiyo ndio difference ya nurse na hizo stories zingine.
So where amua, what do you want to do? Amua. No. Decide. You know, different. Trucking ni 1 month license, 6 months experience to 1 year, then buy your own truck, then you'll make money. You have to like buy your own truck. Nursing ni utaanza na CNA, maybe gonna do job, uchukue prerequisites 1 year kwa community college, alafu uende ufanye RN kwa community college, pia ni cheaper, 2 years program, itonga program, nursing program, alafu on the job na hiyo RN mshahara $35 an hour, $40 an hour, alafu ingie shule tena polepole ufanye hiyo Bachelor of Science in Nursing, kama una do job uongeza mshahara tena ulichua ufanye polepole 1 or 2 years, Masters of Science in Nursing, hivyo alafu grow your career over time, whichever you want to do. Kama ni hizi career zingine of course, lakini ubaidhi career zingine kama nursing demand iko high na wewe ni black, definitely you get a job. Ukiingia accounting, CPA, you can have all the qualification, lakini if you're not exceptional unakuwa discriminate, or they can hire you kama the black token employee. Naona ile wewe you're the only black guy, unashow ile diversity kwa kampuni, kitu kama hiyo. So you know difference, by the way. So you decide if you want to go to school. Kama kuna mtu anataka kuhost, ingia shule ufanye nursing kama ni nursing. Kama una mtu kuhost ready hustler ama uko na familia already, you want quick income, ingia trucking. Ni option, by the way, ni option. Useme ati Albo anaambia wasao ingia trucking. Naona ukiwa na clip ni clip. Unajua clip yangu mfanye hivi, mchukua hiyo video yangu mzima na kwa ile software ya kutafuta clip. Naona clip this, clip that, alafu inatoa the most suitable optimized shots, ndio kama caption. So I'm not the one who decides what video it generates. No. Naipatia props, by then naambia give me this, give me that, give me this, alafu inanipatia the best outcome. That's how I get my shots, by the way. I pay for that software, si free, na ilipia. Unaona? So itonga Opus clips, I pay for it. Kitambo ndiko lazy, I was making people do it for me. But say I pay for it. Ile tu na streamline. Mwaga na workflow ya kumake videos. So that's what you should do, by the way. If you're thinking about doing something, just go ahead and do it. Stop thinking about it, just do it. Bora tu usiende kwa Russia kwenda fight war. No. Uliza wase, before udu kitu kama hiyo, inquire. Alafu wachana mambo ya agent. Kuja upige simu useme Maisha States, Albobu niambie hiki tu ni kweli ama si kweli. Mimi nakwambia, by the way. Naona. Kama si kweli nakwambia. Ni kwa stop sign hapa hivi, 4-way stop sign. Hii kamera ina shake, ni aje natoboa kweli? Na shake sana. Haiko stable. Natumia ile Sony ZVE 10 hapa mbele. Alafu nimeiwekea crop kidogo, je nimeweka ile steady steady shot. Unaje something steady shot. Steady shot ni ile ina crop out ile movements za camera ikuwe as smooth as possible. So crop kidogo. But because ni camera, hii camera nimekuwa nayo for karibu 3 years, situmiangi sana. So nimeona because ni tiny little camera, acha ibring kwa gari. Maybe inapatiana kwa 10K ya YouTube. Ndio hii hapa hivi. Nipo na lens mbili. Na lens nyingine zoom hapa ndani pia. Napatiana. I think it should be good if I give it away. Saidia mtu. Napatia ma SD card za maybe 512 ama 256 wa kadhaa. Kamera poa sana, by the way, kwa video. Naongeza wireless microphone, whatever you want. Like hapo ndani kwa hiyo package. Whoever who's gonna win. Kama msea win, tutaona tu, by the way, tutaona. Hopefully nikuwe na do, naweza patia wase karibu 5 hivi. Tuko na raffle. Unaona? Wase wa enter. Ingetu 10K hivi naanza raffle, 10K. Alafu tutasema kila mtu submit jina yake, andike comment kwa video aseme 10K. Kama watchingi shauri yako. Unaona? Alafu kwa wala 10K, alafu ndaangalia ma comment section. Naandika majina, twende kwa raffle. Whoever akona it will do. I don't know how I'm going to do that, but we'll figure it out. Unaona? Nataka kama nipatiane gift ya kama 5 gifts kwa hiyo 10K challenge.
tafikiria. Kuna kamera moja ya wifi atumiangi pia. Naiba. Anamwambia nipatie tu nipatiane juu itasaidia mtu. Unajua wifi wakati hiyo story pia. You buy kitu, yani kama sijui yongaje, akona kama short term memory, ata buy kitu na akona intention ya kuitumia. Alafu aenda hapa aitumii kabisa. Sasa namuuliza, why did you buy this camera? You're not even using it. Why? Why do you do this all the time? No. Musema, if I'm buying a camera, I have to use it. Kwa nini? That's why I bought it. But Sony ZV E10 ndio hii hapa hivi naitumia. Naona. I'm using it. Ndio hii hapa hivi. Ina shake sana by the way, sijui kwa nini. Oh, imeanguka ama? Imeanguka, inakuwa it's too heavy for this thing. Tende pole pole nsiharibu. It's too heavy. Nitafutia stand ingine. This is too heavy for it. I like trying new things anyway. So, taona tu. Nitafutia kitu. Unashake sana. Nafa kwa hivyo. Naona. Juu ya winter ni nini ina shake sana. Tunaishi hapa kwa gas station moja inaitwa Cock Corner. It's one of the cheapest gas station kwa hii mtaa. So iko on my way home. So na move hapa hivi na jaza tangi. Unaona, ni cheaper. Pale kwetu ni $2.45 mafuta ile regular. Hapa ngoja, hapa itakuwa labda $2.25, you never know. Ni cheaper. So kama ni cheaper, naingia hapa na jaza kabisa. Unaona? Because I don't know when I'm going to be back here again. So mimi na jaza kabisa, unaona? Tumekuwa loose ni aje. It's barely holding on. Unaona? I didn't know that. To find solution by the way. Na inaanguka, can see it falling. Barely holding on. Najaribu tu. Why are you doing this to me? And maybe ni ile winter ile baridi ile. No. Baridi. Nimefunga na kamba sasa. Iko front heavy in a way. What do I have? Do I have anything as I tie down kidogo ishikilie? Last mile. And na figure out to kifika home. I didn't know it was that heavy. Mwenye mtu ya kumake vitu kama ni stick to your GoPro hapa, nimeweka nitwaje? Nimeweka what do you call this? GoPro mount hapa, mount ingine hapa nyuma. Endelea tu by the way. Unaona? Na record tu. Nimpate ile experience le mood drive. I want you guys to know this is what I do. Lazima ni tie down na kitu. What am I going to use now? How far are we from Coach Connie na come up in a few minutes. Najua kuna baridi nje, hiyo glue imekuwa weak. Very weak glue. So inaribu vida. I'll stick something else. Naweza toboa shimo bwana, mimi sijalingi. Hii gari najua iko last mile. Hii gari si mpya sana. Iko na 152,000 miles. Naona. But najua because we drive private, it'll last longer. It's a private car. Naona. Camera iko too heavy. Good to know though, good to know. But after mounting in niweke hapo hivyo. So hii to County Road 19 tuko mali to Loreto, naona. Lakini ukipronounce ki American ni junior O inakuwa A, sema Lareda. So itakuwa L O la, hiyo ni la, kwa sababu O ni A. La re E ni E, Lareda. Mbona da TT ni O. O ni A. So Lareda. Unasemaje? Yani pronunciation ya American ni hivi.
ukuwa na ni A-E-I-O-U. Nimeanguka finally. Naona. It's giving up the ghost. Kwisha kabisa. Naona. I knew it. Imechoka kabisa. Imechoka inasema I give up the ghost. Albert, I give up the ghost. Salaba tamalizia vida hapa kwa gas station by the way. Saa hii. Juu kamera hizi shika hapa hivi. I'll need a new mount. No. Mount ingine. Hii imekuwa too heavy for this camera. I was just trying something new anyway, so it's a big deal. No. Nimeelewa. Hapa speed limit ni 30 miles an hour, alafu inafika 45 hapa, so we'll go through the town. Tafutia solution hii. Hizi glue ikifika ile cold, hot, cold, ina switch, ina lose ile ikikushikilia ile. But the camera is heavy too for this. I was trying something new. I was just trying something new. But now that I know they fixed too, I'll fix it. So namaliza vida hapa by the way. Juu kutoka hapa kwenda home nikaa tuseme 7 minutes. It's a good ride. Ama vipi? Tuongea baadaye. Hata giza inaingia anyway. So hii ndio Koch ni K-O-C-H. Hizi letters zina pronunciation different because it depends which kind of Europeans moved here. Unajua si kila European yongea Kizungu. Most of the European language ni German languages, sawa? Germanian. Ndio hii. Ukisoma Kiswahili unasema coach corner. But hiyo coach ni Koch. K-O-C-H, Koch corner. Naona. Niko slightly different. Mwana hiyo, hii kamera mazee imedai kabisa. Sasa na dunini sasa. Kuna msee ako pale, anazunguka. Hawa ni wase wa Ocha hawa, by the way. Ocha people. Nazunguka. Kuna space hapa hivi. Chape lap. There's a tangi hapa hivi. Itakuwa cheaper. I believe itakuwa cheaper than any other place naweza enda saa hii. So mimi na take advantage of the cheapness. Kuna nyesha nini? So ina melt. So sawa sema ze. Ndio kamera imedunda kabisa, ime give up ghost. So tamalizia vida hapa bana. Let's kiendelea kurecord for one more time mpaka tumalize ama vipi? Oops. So sawa sema. Baadaye. Hii imekataa, ime give up ghost. Ama nikuje hapa. Sawa, hapo hivyo. Hii imekataa kabisa hivi, imedunda. Nipaka microphone wapi ndio hii hapa hivi. Nafanya basi. Just in case na hii kamera mbele hii. Nachukua kadi. Ni biashara, sauti daya hasara. Kubonga ni biashara, sauti daya hasara. Kubonga ni biashara,